Outside? Are you sitting on my bed? Yes, I'm keeping it nice and warm. Yeah, that was actually me for a long time. For a long time. Yes. I don't know. I was like, I saw it so many times and I did it because it's like. Yes, now. You can make a video. She's recording it, right? Mhm. And you're recording it? Mhm. Perfect. Can you send it later? Yeah. Mhm. That's easy. Madre, voy a salir un ratito y ya vuelvo a entrar. Ya está bien. Ya, hay, madre. Ahí voy. Ayúdame. Yes. Yes. Your... Yeah. Oh my God, that's cute. She's so cute. So nice. I miss it so long. Vamos a comenzar cantando unos mantras para invocar a los maestros. So we're going to start just chanting mantras to invoke the maestros en este lindo camino. Om Nampana Tirandasya Shalakaya Chaksuramritamina Asmai Shri Gurave Namaha Om Namo Danvantariye Namaha Om Namo Danvantariye Namaha Om Namo Danvantariye Namaha. Nos abrimos a esa experiencia de encontrar la buena salud, encontrar armonía interna. We'll open ourselves up to finding this inner harmony that comes through making positive, healthy, educated, loving decisions. Namaste. Entonces hoy lo que vamos a comenzar es con la manzana de la mañana. So we're going to start off with our morning apple. Entonces, buscas una manzana mediana, medium size apple, y vas a quitar la tapita. Yeah. You cut off the top and the bottom. Y la base. De ahí puedes hacer un círculo. You just make a circle, como una espiral. You can use a peeler. You don't have to use a knife. Puedes usar un pelador, un cuchillo. Y de ahí vas a cortar alrededor del centro. So you just cut on either side of the core. If you see that little pieces of the core have stayed in, then you just make sure to get that out as well. And then we'll make small little squares. Vamos a hacer unos cuadrados con eso. Mientras estamos cortando, so as we're going ahead and starting to cut, we'll get our water going. So with this jar, we'll pour just enough water to cover the apples. Entonces vas a poner suficiente agua para tapar las manzanas. You don't need to put in that much. So I'll show you, just so you know, voy a mostrar para que sepan. It's not that much. No es mucho.
And then for one medium-sized apple, we'll have 2 cloves. Para cada manzana mediana vamos a poner 2 clavos. These are big cloves. Those are like a good size. Esos clavos son grandes, entonces esa es un buen tamaño. You guys want to look at cloves. Okay, so I'll get this starting to boil while I chop up my apples. Lo voy a poner a hervir mientras. Los cloves. Esos son los clavos. En Ayurveda nunca usas un fuego muy caliente. You never use a really high flame, always medium to low, siempre mediano a bajito. Okay, we don't want to overcook our food because we want to maintain prana. No queremos sobrecalentar la comida porque queremos el prana, la energía vital. And I can even cover this up. Lo puedo tapar también. So now I'll get back to my apples. Voy a volver mis manzanas. And you just want them really small. Y lo quieres lo más pequeño. The smaller they are, the faster they cook. Lo más pequeño, lo más rápido que se cocinan. And if you have a lot going on in the morning, then it's important that they cook quickly. Si tienes mucho pasando en tu mañana, puede ser importante que se cocine rápido. Okay, so the water's hot, that's fine. It doesn't have to be boiling. El agua ya está caliente, no tiene que estar hervida. Then you just take your apples and you put them in. You pones tus manzanas adentro. And then we'll cover them. When they start boiling, then we'll turn down the heat even more. So you just simmer and cook for about 5 minutes. Entonces vamos a esperar que se hierve, de ahí bajar el fuego y esperar que se cocine por 5 minutos. Okay? So this is your morning apple. Esa es la manzana de la mañana. This is like, if you're going to be really strict about doing anything in your life, this is what I recommend doing. And chanting the Maha Mantra. Si vas a ser muy estricto de algo en tu vida, eso es lo que recomiendo. So what does eating an apple every morning, a cooked apple, do? ¿Qué hace comer una manzana cocinada cada mañana? What it does is it's going to just reorganize your digestive system. Okay, this is eating the right food at the right time of day can create alchemy in your body that you never could imagine feeling, like this really amazing digestive system just starting with an apple a day. And that's why when they say like an apple a day keeps the doctor away, they're talking about this apple, not a raw apple. Entonces, eso, cocinando una manzana y comiendo esa manzana en la mañana, primera cosa que hagas, eso va a reorganizar todo tu sistema digestivo. Entonces, en Ayurveda dicen, si comes la comida correcta en la hora correcta en el día, eso ya te va a dar la buena salud. So it seems really simple. It's really simple. You can do this even when you put it in, go take a shower, come back, right? It's really fast. And muy rápido puedes hasta ponerlo y a bañarte y vuelves. But it's magic. So what I've seen and what I've experienced in clients is just if you feel bloated in your belly, then you'll stop feeling bloated. Like bellies that you might think are fat will just go down. Like you will not even have a belly. It's amazing. You'll start to lose weight if you have excess weight. Entonces lo que he visto en mi propia experiencia, también en clientes, es comiendo hasta cada día en la mañana, primera hora, ya bajas toda la inflamación de la barriga y puede ser que hasta tengas excess grasa y eso también se desaparece, pero también puede ser cualquier inflamación. So a lot of times we have bellies and it's just things that are going on in our digestive system that's creating inflammation. It's like your garden is not happy. You have too much sun or too much water, too much erosion. And really the nutrients aren't being absorbed. So this just starts to, it's like putting fertilizer in your garden and putting some straw there and then planting the seeds and then watering it and making sure it's like not too much sun. It's just like we get half a day sun, half a day shade. That's what you're doing, just eating an apple.
Entonces, eso es como preparar una huerta donde pues, tiene suficiente agua, tiene suficiente sol, no demasiado sombra, no es demasiado sol. También estás regando bien y pones tu abono ahí, tu pajita, para que el agua entre bien a la planta. Eso es lo que estamos haciendo, es súper fácil. So you want to make sure that it cooks so that it gets translucent, but it doesn't fall apart. Haz que se vuelve blandita, pero no se desbarata. So we're almost there. Ya casi estamos ahí. The other recipe that I want to show you is for the nighttime. Okay, so this class is all about how to start off your day and how to end your day. So esta clase se trata de cómo comenzar tu día y cómo terminar tu día. So the next recipe is called fennel milk. Okay, la siguiente receta es tu leche de hinojo. So these are the fennel seeds. If you haven't seen them before, they're amazing. These ones are from India. No si no has visto la semilla de hinojo, aquí están. Y esos son de la India, entonces son súper grandes. No sé si se ve bien, más o menos. Smell them. Huélelo. They're really beautiful. Son muy bonitas. And so fennel is really cooling. It's really nice. In excess, it could heat, but in general, in just like a small amount, it's like your best friend in terms of digestive spices. Entonces, la semilla de hinojo es tu mejor amiga cuando estamos hablando de semillas digestivas y enfría el cuerpo cuando usas un poquito, pero cuando usas en exceso se puede calentar. Entonces, en pequeñas cantidades es muy medicinal y funciona súper bien. Okay, so the idea in Ayurveda is to go to bed before 10 o'clock. Yeah, the idea in Ayurveda is dormir antes de las 10. But if you have like a really crazy mind or just a lot's going on, you might even turn off the light before 10 and you can't fall asleep. This happened to me last night actually, and I did not make this recipe. I should have. Entonces, la idea en Ayurveda es dormirse antes de las 10 de la noche, pero a veces apagas la luz y no te puedes dormir. Entonces, esta receta te va a ayudar a prepararte para dormir a las 10. So this recipe will just help you calm down so that you can sleep. Okay, which is really beautiful because really in Ayurveda, the whole idea is if you sleep well and you just sync up with these natural rhythms of like the birds go to sleep at this time, the birds wake up. Like we are connected with the natural rhythms of nature. That will cure so much disease, just doing that, like just getting a good night of sleep. So this is really powerful. And then you wake up and you start off your day with your apples and you're just setting your day up for success. Okay, let's look at these apples. Four forks. So let's show here to our online audience. Aquí están las manzanas, son como translucentes, blanditas, pero no sobrecocinadas. You see, they're like nice and and it smells good too. So you wake up and it just smells good. Solamente el olor te va a ayudar bastante. You guys can come on up. Okay, so before we leave, we're going to do a little bit of mancha. Antes de comer esas manzanas, vamos a cantar mantras. So just do Hare Krishna 3 times. That's offering this to the divine before we perform it. Voy ofreciendo eso a la divinidad antes de nosotros alimentarnos, haciendo esa comida sagrada en sánscrito prasham. So we're making prashadam offered. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I'm just putting all of your good energy and your gratitude into these apples, poniendo toda tu buena energía, tu gratitud en estas manzanas.
You want to try them? Can I probar those? Okay, so maybe I'll put them in a bowl first. Grab me a bowl first and then we'll. So it's okay. I've already eaten my apples today. Thank you, ma'am. Okay, so we're going to transfer these now into a bowl and then have our guests here. Which I could use a fork because I didn't have a spatula. So vamos a transferir eso a este bol y a probar la receta de la mañana. So you get it addicted para que se vuelvan adictos. Okay, so now we'll tap 3 times. And it's ready. So go ahead and try that. Lo van a ir probando. They might be hot. So always smell it first. Huélelo primero. So when you smell it first, smell it, and you'll feel the saliva coming into your mouth. Cuando lo hueles, vas a sentir la saliva entrando a la boca. Esa es la primera etapa de la digestión. Yay! Show our viewers how yummy it is. Van a mostrar qué rico está todo. Miren, están aquí. Wow. Wow. Manzanas de la mañana, todos felices. Okay, the other thing is sit down when you eat. Siéntate para comer. Dos reglas para comer. Uno es oler primero la comida y la segunda regla es sentarte mientras comes. So the first rule is always sitting down when you're eating, and the second rule is smell your food first. And the third thing is if you can eat with your hands, eat with your hands. La tercera cosa, si puedes comer con las manos, come con las manos. ¿Qué tal? Muy buena. Sí, y súper fácil, súper fácil. Ok, ahora vamos a, mientras ellos están comiendo, vamos a ver esta receta para la noche. Ok, entonces es media taza de agua. So it's half of a glass of water, or like actually a measured cup of a half of a cup. Media taza. Okay. Okay. Y media taza de leche and half a cup of milk. This can be half a cow milk, raw, or almond milk. Puede ser leche vacas felices o leche de almendras. You don't want to do coconut milk. No quieres hacer leche de coco because this is warming. Quieres que se te caliente dentro. Okay? So we just put these together. Vamos a juntarlos. And then we'll just put in a couple of cloves. So again, we're seeing how the cloves are in a lot of recipes. So it's about a teaspoon, 2 whole cloves and a teaspoon of fennel seeds. So here's the 2 cloves, 2 clavos. I'll give you this recipe after. 2 clavos. Y media cucharada de semillas de hinojo. So we'll do about half of a tablespoon. I'm going to show this. Voy a mostrar las semillas de hinojo porque son super bonitos. You guys already saw them. We'll just put it all together. Vamos a poner todo junto. For about 5 minutes. Para 5 minutos. So again, like a really simple recipe. Otra vez, esta es una receta super sencilla. Like there's no excuse to not be able to do something like this because it's really simple. The only hard thing is if you're made to the almond milk, try to make it. But la única cosa, si vas a poner leche de almendras, debes hacer leche de almendras en casa o comprar una leche de almendras que no tenga muchas aditivas. Entonces, muchas veces las leches que compras en las tiendas tienen hasta aceite, tienen la tecina o hasta cosas como más dañinas para el cuerpo. Queremos solamente almendras y sal y agua. So when we're having our almond milk, it's almonds, salt, and water. That's it. So just like look at the ingredients. If you need to buy it, it's okay, but just try to find like the most pure milk that you can get. How to make almond milk? Como hacer leche de almendras. You just soak during the night your almonds 8 hours. Yeah.
wash them out. Entonces vas a poner en remojo 8 horas tus almendras, de ahí las limpias. Then you put them in your blender. So 1 cup of almond milk to 2 cup almonds to 2 cups of water. Okay. Una taza de almendras a 2 tazas de agua. A little bit of sea salt, un poquito de sal de marina. And then you just blend it, put it through a nut milk bag or some sort of strainer. Lo pones por una bolsa para hacer leche de almendras o lo cuelgas bien. And there you have your almond milk. You can put a little bit of vanilla if you want. Puedes poner un poquito de vainilla si quieres after taking the almond pulp out. Después de colar las almendras, and then you can just keep it in like a glass bottle in your fridge or a jar. Y ahí lo puedes guardar en tu nevera, en una jarra, pero sí un envase de vidrio, and that will last about 3 days. So you could be making your almond milk in the morning and then have it for the next 3 days for the next 3 nights. So puedes hacer tu leche de almendras en la mañana y tener esa leche de almendras para todas las noches. Solamente lo coges y 5 minutos tienes tu bebida para descansar bien. Remember, you don't want to cook this too high heat. Entonces, otra vez no estamos cocinando eso con mucho fuego. El fuego está como mediana, and we're just waiting those 5 minutes. So it gets to boil, simmer 5 minutes, and it's ready to go. Llega al punto de hervir, esperamos 5 minutos en fuego bajito y ya está listo para colar. So when we're waiting for that, mientras estamos esperando esto, I have just a few more just notes on how to really organize your day so that you feel great. Like cómo organizar tu día para que te sientes bien. Okay. The first thing is just starting the night before. La primera cosa es comenzando la noche anterior. So you turn off your electronics at 9, apagas tus electrónicos a las 9, and then at 10 o'clock, lights are out. Antes de las 10, before 10 o'clock, lights are out. Maybe drink your drink like an hour around 9 o'clock. Tomas esa bebida para ir a las 9, so that you can go to the bathroom before you go to bed, because otherwise then you'll just wake up in the middle of the night. Entonces, para poder ir al baño antes de dormir, porque si no te va a despertar medianoche ya, y eso va a interrumpir también tu sueño. And then you want to do like calming activities between 9 and 10. So what would some calming activities be? ¿Qué podrías hacer calmante entre las 9 y 10? Mantras, reading. Yeah. Leyendo. Huh? Breathing, ejercicios de pranayama. You can walk outside under the moon, puedes caminar por debajo de la luna. Okay. Ya escuchar música, pero nada visual, so listening but not looking, escuchando pero no mirando. And then that will just allow your whole body to detox. Si hagas eso, todo el cuerpo se va a detoxicar. If you're up past 10, you enter into a pita moment, which means you get hungry again. Si estás despierto, después de las 10, entras en pita, entras en fuego otra vez y te va a entrar hambre. Entonces es importante ya estar en la cama, ya tranquilos antes de las 10. Why does pita activate at 10 o'clock? ¿Por qué pita se activa a las 10? Anybody know? ¿Alguien sabe? Yeah, and that's what it feels like. Te da más energía, dice. Pero el cuerpo quiere entrar into detox. So the body wants to detox. So if we go past 10, we're telling our body, sorry, you can't detox. Sorry, you can't rejuvenate yourself. Si te quedas despierto después de las 10, te estás diciendo a tu cuerpo, perdón, pero no te puedes desintoxicar. Tienes que seguir trabajando. You have to keep on working. So that 10 o'clock point is so important, and you'll feel it. Like if you stay up to 10:03, this happens to me sometimes. I'm like, shoot, and you're like, me quedo en la cama, despierto 13, oh, no estoy en la cama, 13, 10, y todo mi cuerpo se activa. So it's really important to get in before, just to calm down. No, es muy importante llegar antes para calmarse. And then the body begins to detox one organ at a time, starting from 10 and going till about 4 o'clock in the morning.
Entonces el cuerpo entra a hacerse detox en cada órgano, uno por uno, desde las 10 hasta por ahí las 4 de la mañana. Then at 4 o'clock in the morning, we enter into our vata. A las 4 de la mañana entramos en vata. Y ya es momento para entre las 4 y 7 para meditar. So between 4 and 7 o'clock, vata, higher chakras, time to meditate. Yeah? So en tu vata estás en los chakras superiores, los chakras más espirituales, aprovechen. And then 7 to 10 kapha, a las 7 hasta las 10 kapha. If you don't get out of bed before 7, what happens? It's hard to get out of bed. Entonces, si no sales de la cama antes de las 7, a veces es muy difícil salir porque ya estás en kapha, ya estás en tierra, en barro, ya el cuerpo no quiere salir de la cama. Hay que despertar con la salida del sol también, y eso va a activar todos los ciclos naturales. So if you get out of bed when the sun comes up, then all these natural cycles will happen. But if you went to bed late, your body will say, I'm not ready. Pero si dormiste tarde, tu cuerpo se va a decir, no estoy despierto, no estoy listo para despertarme en este momento. So we always start the night before. Comenzamos la noche anterior and understand why y entender por qué, right? So our body have these natural cycles for a reason. Yeah. But nowadays with so much internet and screen time, it's so hard. Like we have all this artificial light, so our body gets confused that it's actually time to sleep. So hoy día con la pantalla, con tanta luz artificial, es muy difícil conectarnos con los ciclos naturales de el día y la noche, porque eso empieza a confundir el cuerpo y el cerebro. Y no entendemos que es hora para dormir. Then when you wake up, so you wake up with the sun, and the first thing you do is gratitude. Despiertas con el sol y la primera cosa que hagas es un momento de gratitud. Why would we just wake up and turn to gratitude? ¿Por qué entrar en gratitud? Sorry. Why would we enter into gratitude as the first thing that we do? Porque es bueno para start the day. Yeah, to go with the positive attitude on the day. Yeah, para tener tu actitud positiva para el día. What else? It's not always Yeah, apreciar que todavía estamos con vida. And that just starts the frequency for your day. Esa comienza la frecuencia para tu día. It's mind over matter. La mente encima de la materia. And then you can ask yourself, how do I feel? De ahí preguntas, ¿cómo me siento? Okay. Estamos hablando con el grupo de estudiantes en el curso ahora de si sientes mucho movimiento, tienes que hacer lo opuesto, te sientas, ¿no? Como si la mente está muy activa, te sientas. Si te sientes muy frío, tomas un mate, una aromática. Como siempre, haces el opuesto de las cualidades que estás experimentando en tu cuerpo en la mañana. De esa pregunta, ¿cómo me siento? Es tan importante en la mañana para poder elegir qué es el siguiente paso en tu día. So taking that moment to feel, how am I? What qualities are inside of me? That then prepares you for your first step outside of the bed. And it might be different every day. Y puede ser que este primer paso saliendo de la cama sea diferente cada día. Yeah? So when we really connect with the qualities that we're feeling, then not just with what we think we should do every morning, except for the apples, you can do that every morning, then you really start to connect with that inner harmony. So, cuando te preguntes cada mañana, ¿cuáles son las cualidades que estoy sintiendo en este momento? ¿Qué sería mi siguiente paso para equilibrar esas cualidades? Ese es el primer paso de autoconocimiento y de encontrar esta armonía interna. So then we go into just our daily self-care practices. De ahí entramos en nuestras prácticas diarias de autocuidado. So the first thing that you do is you wash your mouth. La primera cosa que hagas es limpias la boca, because all the toxins from all of that detox that's been going on during the night is in your mouth. Esas toxinas de todo ese proceso de detox que hicimos en la noche salen en la boca. Because if you see, even on your tongue, all the organs are in your tongue. So you can see where you're detoxing more than others. If there's like a little white film on your tongue, in here, and we see in the Ayurveda course,
what that map is, so you can really read what your detox situation is going on, right? Then it's coming out on your tongue, because your tongue will show everything that's going on in your organ. So cuando leemos la lengua es un mapa para todos los órganos. Entonces vas a ver como una espuma blanca encima de una parte de la lengua. En el curso de Ayurveda aprendimos a leer la lengua para saber cuáles órganos están más cargados y cuáles órganos debemos enfocarnos en hacer más detox enfocado en esos órganos. Right? So just knowing that, if you just drink something or eat something, you're going to be eating your toxins. Sabiendo eso, si no limpias la boca, vas a estar simplemente comiendo las toxinas, which then goes against everything your body just did. Que va en contra de todo lo que tu cuerpo acaba de hacer, right? So wash by yeah, you could do oil pulling, but usually you would just rinse out your mouth, brush your teeth, and tongue scrape. And then if you want to go to the next level, you can oil pull. Okay? So primero, limpias la boca, limpias la lengua con un raspador de lengua. Si no tengas eso, me puedes pedirlo, porque siempre traigo de línea, o con una cuchara. So you use a tongue scraper. If you don't have it, you can ask me, because usually I have some. Or you just use like a spoon, which isn't ideal. It's good. If you really want to get into the yoga of self-care practices, you get your tongue scraper. Si quieres realmente entrar en práctica de autocuidado, consigues tu respirador de lengua, pero si no puedes, la cuchara. So I just use the spoon if you don't have anything, and go from the back to the front. Desde atrás hacia adelante like 7 times, 7 veces. And you clean it off each time. It's quite yucky. Es un poquito asqueroso. Cada vez 7 veces lo sacas y lo limpias. Es un poquito asqueroso, pero chévere. But it feels so good. So this is like yoga for your mouth. Okay. And then you can oil pull, where you put in, but this is like next level. I didn't put in the class because it's like, I don't want to give too much, but you can put in some coconut oil or some sesame oil for 5 minutes, and just move 5 to 15, move it all around. That pulls more toxins out. Entonces de ahí puedes usar aceite de coco o aceite de ajonjolí crudo y lo pones en tu boca por 5 a 15 minutos, y eso va jalando también todas esas toxinas de tu boca. And then when you spit out, make sure you don't spit out into your sink or more in compost or outside, because it can clog your pipes. Entonces cuando lo botas en tu lavamanos, porque eso puede ir bloqueando también todos los tubos que salen de tu lavamanos, entonces en la basura o en el pasto. Y eso ya es siguiente nivel. And it also keep your teeth healthy and without cavities. También ayuda a mantener los dientes bien y sin caries. So super amazing. I love oil pulling. A mí me encanta usar el aceite para limpiar también. And then you're good, your mouth is clean. Now you drink warm water. Y ahí tomas agua tibia. Okay? It can have lemon. It could be like a natural tea and herb. That's totally fine. But that's like right away. You do this quickly, but not rushing. So haces eso rápido. Tomas tu agua, puede ser aromática, una hierba natural. No hay ni problema, pero nada de azúcar. Puede ser limón. But nothing, you don't put sugar in it. Obviously, it's just herbal, right? And then you sit down to drink. Y te sientas para tomar tu bebida tibia. That, for me, is the hardest thing in the morning, especially with 2 kids. I'm like, sit down. And if I sit down, they sit on me, But it's so important. So en Ayurveda dicen, siéntate a tomar todo, siéntate para comer. Eso es la primera clave para buena digestión. That's the first trick to good digestion. These are like little things that are so hard to do and make such a big impact in your health. Esas son cosas tan pequeñas que son tan difíciles de hacer, pero tienen un impacto muy grande en tu salud. So you sit, because if you're standing, all of your blood goes towards your legs. Cuando te paras, toda tu sangre va a tus piernas instead of to your belly. You sit, it'll go to your belly. Te sientas y todo tu fuego digestivo va a tu barriga, a tu sistema digestivo. So, and you smell even if it's just water, you smell it first. So you sit and you smell. Te sientas y huelas lo que vas a comer o tomar, hasta el agua. And if you can remember anything from this class, just do those 2 things and it will change a lot. Si recuerdas solamente 2 cosas de toda esta charla, esas son las 2 cosas que voy a recomendar, y eso te va a dar un cambio gigante en tu salud.
Okay. And then you make your apples. Y de ahí haces tus manzanas. Okay. And then you offer. So this can be your moment of like spirituality of the day. You can have your altar there. The kids have like dolls of Radha Krishna on our altar, and they bring their apples and they offer every morning to their dolls of Radha Krishna. Entonces, ahí puedes tener tu altar y ofrecer tus manzanas. La primera cosa para esta conexión espiritual cada mañana, tú decides que quieres poner tu altar. Está diciendo que mis hijas tienen sus muñequitas de Radha Krishna y llevan sus manzanas cada mañana y lo ofrece primero como hicimos acá. So we always offer just like we did here. And then you sit down, you smell them, te sientas, puedes, and you eat your apples maybe with your hands, de pronto con tus manos. I do it with my hands in the morning, it's amazing. And then you're ready to start your day. De ahí estás listo para comenzar tu día. What do you eat after that? It depends. Lo que comes después de eso, depende. Some people will just have a bunch of apples and they're fine, but it's usually a pre-breakfast. Entonces, de ahí, eso es una pre-desayuno. Algunas personas comen solamente manzanas, bastantes manzanas, y otros sí necesitan su manzana y ya empiezan a comer lo que comen en la mañana. So, just depends on who you are. We've talked a little bit about options in the morning, and that's refining. That's another class. Ya voy a hablar de eso en otra clase, el curso que voy a dar ya en noviembre. Ya vamos a enfocar exactamente cómo preparar los desayunos, almuerzos, cenas, pero por este momento, para darles unos tips que va a ayudar mucho, vamos a dejarlo en eso. The other thing though is when you start eating fruit, then not to mix the fruit with your cooked food, right? Entonces no mezclar tus frutas con la comida cocinada. With the exception if it is a cooked fruit like apples or pears, then you can mix that with your oatmeal, it's fine. But the idea is this is medicine. You start only with your apples. La idea es si son manzanas o peras cocinadas, sí se puede mezclar con avena, pero para esa preparación sí es antes como una medicina que comemos. But then where does the fruit come in? Just like if you want to eat fruit, you actually wouldn't necessarily eat it in this order like this, and then raw fruit, and then like oatmeal, okay? I would recommend the fruit later on in the day. Entonces no recomendaría comer tus manzanas cocinadas y después fruta cruda y después tu avena, sino comer fruta ya en otro momento del día, fruta cruda. Why? Because fruit you just eat on its own. Porque la fruta comes sola, like you don't mix it with other things. And nowadays we have this whole culture of like the granola and the yogurt and the fruit, and that is like for your belly, like the worst combination you could start your day off with. I know I'm a party pooper, but that is an Ayurveda, right? I know. Entonces, no combinas como el desayuno común de granola con la fruta, con yogur. Eso para tu sistema digestivo es una bomba para comenzar tu día, okay? So you could eat your apples, and then you can mix oatmeal with grain. So you could eat like oatmeal and granola, granola right after, oatmeal, granola, or even yogurt, but you just don't put fruit there. So puedes combinar tu granola con leche vegetal o yogurt, o avena después. Eso sí se puede combinar. So you can combine all that, okay? If you don't have too much heat, because yogurt is heating. Si no tienes demasiado fuego o inflamación en tu cuerpo o diarrea, puedes comer yogurt con esas cosas, no hay ningún problema. Okay? In the Ayurvedic course, I teach how to make like a yogurt that's also medicinal, but you eat at a different time of day. But if your digestive system's okay, you can combine the yogurt. Ya en el curso de Ayurveda voy a enseñar cómo hacer una preparación de yogurt como medicina, que como es también otra parte del día, pero si tu digestión está bien, puedes poner yogurt también con avena o con granola. Milk, you have to be careful combining milk, regular milk, with other things as well. Hay que tener cuidado combinando la leche de vaca con otras cosas también. So you wouldn't put milk in yogurt. So it's not like you have your granola and then you're with milk and then your yogurt. No combinas la leche de vaca con yogurt. And then you also don't have milk with anything that has salt in it.
no combinas leche de vaca con cualquier cosa con sal. So when you think of like a fettuccine pasta sauce, right? That's like cheese with salt and milk. Another just like big bomb for your belly. Entonces, cuando piensas en como la pasta fettuccine con la salsa blanca, donde tienes leche de vaca, tienes sal y tienes queso, eso es otra bomba. So the recipe that I'm going to share in the Ayurvedic course is how to use the almond milk, right? Because you can combine almond milk with salt. And some like, you could either use lentils for the sauce, like the mung beans I was telling you about that taste like cheese, if you want a vegan option, or you can make your homemade paneer, which has the tastes and it's amazing. Yeah, entonces ya en el curso voy a enseñar una salsa blanca donde se usa leche de almendras, se usa el queso que preparas en tu casa súper fácil de leche de vacas felices, o puedes usar también tu frijol mungo amarillo que tiene un sabor de queso, y ya esa tiene su salsa blanca para tu lasagna, para tu pasta gluten free. And you can put that, you can make lasagnas, you can make lasagna without gluten or pasta without gluten. This is what I make for the kids all the time, and it's always a hit. Yeah, so hago para mis hijas todo el tiempo y les encanta. And that's the thing, like, how do you make healthy food that even kids will eat? And your parents. Como aprender a preparar comida saludable que tus hijos también comen porque está tan delicioso, y tus padres, and your partner, y tu pareja. Okay? Your friends usually try anything, but los amigos normalmente prueban lo que sea. What else? And then the other thing I want to share is just not combining raw food ever with cooked food. So nunca combinas comida cruda con comida cocinada. So a lot of times people have their lunch, right? And even you have like your quinoa salad, right? Like really common quinoa salad. Muy común una ensalada de quinoa. And so you have like this big bed of lettuce and your tomatoes and your vegetables, and then there'll be like cooked veggies, and then your quinoa, maybe some chicken, you know, depending on what people eat. And they're like, I'm eating healthy. Bomb for your belly. Bomb for your belly. Entonces muchas personas comen su ensalada de quinoa encima de una cama de lechugas, todas verduras, y de ahí hasta ponen su pollo, o su tofu, right? Or tofu, right? Eso ya es bomba para el estómago otra vez. So you always start, you eat your salad first. Eat it first, and then you can go right into your cooked food, but it's not like you're mixing, you know? Entonces, comes tu ensalada primero y después tu comida cocinada, pero no es que estás combinando la ensalada con la comida cocinada, which a lot of people do. And then also only eating like the raw salad when your digestive system is the hottest. Entonces, solamente comer la ensalada cruda cuando tu sistema digestivo está más fuerte, which is the hour of pizza, which is from 10 o'clock to about 2. Que es la hora de pizza, que es de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Our digestive system is connected with the sun. Nuestro sistema digestivo está conectado con el sol. So when the sun is the strongest, we will have the capacity to eat raw food that's harder to break down. It's just slower, the process. ¿No? Entonces, durante esas horas, el sistema digestivo va a estar fuerte y vas a poder digerir bien tu ensalada. So we're not eating salad like late at night. Tampoco estamos comiendo ensalada muy tarde en la noche. If you want to eat vegetables at night, cook them. Make them really juicy. Have soup, like a good soup. Tener tu sopa en la noche, o tus verduras cocinadas, right? Vapor, what's that called? Like steam. Con vapor también puede ser en la noche. And then mixing it with your ghee or low temperature with a nice olive oil is fine. If you're really hot in a hot climate, you can use some coconut oil. And if not, don't even use the coconut oil. Entonces, puedes en la noche hacer tus verduritas con ghee o con aceite de oliva como primera presión en frío, pero en bajas temperaturas. O si vives en un lugar muy, muy caliente y siente mucho calor interno o que es mucha inflamación, también puedes hacer aceite de coco. Pero si no tengas esas circunstancias, mejor no usar el aceite de coco. ¿Listo? And then using spices. So we learn in Ayurveda, in the course I'm going to give as well, which spices, and you can just
use your ghee, put your spice mix in, your vegetables, you have a soup or you have yummy vegetables, and that's what you can eat at night, and your digestive system will be so happy. Entonces, en el curso de Ayurveda voy a enseñar cuáles mezcla de especies para cada constitución, y eso pones en tu ghee o tu aceite, ahí la mezclas, vas añadiendo de pronto una leche de almendras o agua, y ahí tienes tu sopa para la noche. Hasta puedes licuar, y ahí vas a descansar bien y sentir bien nutrido. So you want to feel this, like, that your body's really absorbing everything. That's why the spices are so important. Y tu cuerpo necesita absorber todo para eso, saber tus especies, for buen equilibrio es tan importante. And then last meal is before 7 o'clock at night. Última comida antes de las 7 de la noche, so that your body can digest before you lay down. Para que tu cuerpo se pueda digerir toda esa comida antes que te acuestes. And then if you get hungry, make your fennel milk. Entonces, si de ahí te entra hambre, puedes hacer tu leche de hinojo que acabo de mostrar. And if you're really hungry, put your fennel milk into a blender. So you're going to strain it, and then you put it into a blender with some dates. And that will, like, if you're still hungry, just still allow you to calm down, but give you a little bit of sugar into your bloodstream. Entonces, esa leche de hinojo que acabamos de hacer, lo pones, lo cuelgas, y ya tienes tu leche. O si todavía te entra hambre antes de dormir, entre las 7 y las 9 de la noche, lo cuelgas, lo pones en tu licuadora con unos 2 dátiles, lo licuas, y ahí eso te da una bebida calmante de dátiles y hinojo, y eso también te ayuda a descansar. And then there's the Ayurvedic herb, we were talking about this the other day, of ashwagandha. Hay una hierba que recomiendo mucho en el Ayurveda, que es ashwagandha, y puedes poner un poquito en tu leche de hinojo para tomar 1 hora antes de dormir, y eso calma más tu sistema nervioso. And just putting ashwagandha in will, like, knock you out. It calms your whole nervous system. So that's another trick. You haven't gone into ashwagandha, it's amazing. Si no hayas probado eso, es increíble. Así duermas mejor que un bebé, porque los bebés realmente no duermen. Because you'll sleep better than a baby. That expression of, like, sleep like a baby, I'm like, but babies don't really sleep, so you'll sleep better than a baby. And then the last 2 points I just wanted to share with you guys is about snacking. Los últimos puntos que quería compartir es los piqueos durante el día. La idea es siempre esperar 2 horas entre cada comida. So ideally you're waiting at least 2 hours in between each food, just to give the digestive system a break. Solamente para dar el sistema digestivo un descanso. But then if you have a constitution where you just need food, you need energy, then you can snack, and it's okay. Si tienes una constitución donde necesitas mucha energía, está bien estar ahí picando, pero ¿qué picar? But choose your snacks well. Elegir bien lo que vas a picar. So the 3 foods that my teacher, Divya Alta, always recommends are a soup with good spices, una sopa con buenas especies, and good fats y grasas buenas, or fruit. That is the best time to eat your fruit. O la fruta. Entre comidas es el mejor momento para comer tu fruta. So at 10 o'clock in the morning, 10, 11 o'clock in the morning, or like 3 o'clock in the afternoon, that's when you can eat your fruit. Entonces las 10 de la mañana o 7 de la mañana o las 3, 4 de la tarde, ese es un buen momento para comer tu fruta. But do you just eat like any fruit para comer 4 fruta? No. Try to eat just like juicy fruit, and maybe even like mono fruit, like one fruit, or fruits that are similar. Like, really, if you're really unbalanced, just eat one fruit, but you can eat like a bunch of it. Si estás muy desequilibrado, no te sientes bien en tu cuerpo, sabes que tienes algo crónico o una enfermedad que estás intentando curar, comes una sola fruta, ¿no? Un solo tipo de fruta. So if it's mango, you're just eating mango. You're not eating mango and banana and papaya and pineapple and some berries. No estás comiendo tu ensalada de frutas de piña y banano y naranja y fresas, okay? That's another bomb from the belly. Esa es otra bomba para eso. So try one fruit or like similar fruits. Intenta comer una sola fruta o frutas que se parecen. So if it's acid, eat acid fruit. If it's sweet,
sweet. If it's berries, berries, ¿no? Entonces, si son frutas ácidas, solamente frutas ácidas, o frutas dulces, o simplemente, o fresas y arándanos. So just like grouping your fruits, encontrando ese, poder grupar tus frutas, or just mono diet is always amazing. Una mono dieta de 4 cosas siempre ayuda bastante. We don't have to have so many mixes. Usually it looks great, it's beautiful on our plate, but it's not good for us. Como una mezcla de frutas se ve muy bonita en el plato, pero no es saludable para nosotros. And then finally, don't eat anything that's too hot or too cold. No comer nada que sea demasiado caliente ni demasiado frío. Okay, so the culture of getting like the drink out of the fridge and drinking it. In Ayurveda, we would never get the drink out of the fridge. In Ayurveda, nunca vamos a coger una bebida fría de la nevera. Because if you imagine you have fire in your belly, and in Sanskrit, that's called agni. And la barriga, el fuego que tenemos en el sistema digestivo se llama agni, right? So what happens if you put just like freezing cold ice water on top of agni? Sí. ¿Qué pasa si pones tu bebida fría congelada encima de tu fuego? Y ellos dijeron vapor, right? It puts it out. Va a apagar tu fuego. And that won't allow us to digest anything well. It's like, if you need fire to break it down, and there's no fire there, are you going to be able to break down what you're eating? No. Entonces, si necesitas fuego para poder digerir todo lo que tienes ahí, pero ya lo has apagado, ¿vas a poder digerir tu comida? No. And then worse is drinking cold ice water while you're eating. Entonces, hasta peor es tomando tu bebida fría, congelada, lo que sea, mientras estás comiendo, porque ya estás comiendo y ni hay fuego para digerir lo que estás comiendo. So always, if you need to drink something, like room temperature is fine, depending on your constitution. Si necesitas tomar algo dependiendo de tu constitución, puedes tomar agua de clima, but usually in Ayurveda, we're sipping like tea, like at least warm during the day. Pero normalmente en Ayurveda estamos tomando más que todo bebidas tibias durante el día. And then if you are thirsty before you eat, you can be sipping like tea while you're eating, and that's okay. Si tienes mucha sed, mientras estás comiendo, puedes estar tomando como aromáticas, tés herbales, un poquito mientras estás comiendo. But then you know that you're going to be thirsty, so during the day, you're drinking tea, so that when it's time to eat, you're not thirsty. Entonces, durante el día, tomas tus aromáticas, tus tés herbales antes de comer, ya sabiendo que siempre te entra hambre. ¿Listo? Entonces, those are tips for just living a healthy lifestyle, a few recipes that will just change everything in your life. Esos son unos tips para ayudarles a cambiar bastante tu forma de alimentarte, de autocuidado. And just remember, this isn't about rules. Acuérdense que eso no se trata de reglas, sino eso se trata de realmente un poquito de amor propio y aprender cómo alinearte bien. So there's a question here. Hay una pregunta aquí. There's a baby coming. Sí, madre, a ver. Se fue el sonido. Bueno, aquí hay la visita especial y con eso voy a terminar para hoy. Cualquier cosa me pueden escribir con más preguntas y les espero para el curso de Ayurveda que va a comenzar en online y presencial en Yogendra en noviembre. Haribol, namaste.